Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya bosku. Balik lagi sama gue Nanang. Oke, kali ini gue mau nge-share cara upgradable laptop Lenovo Legion Y520. Ini guys, tadi kan pakai RAM dan SSD. Oke. RAM-nya dari Adata, beda RAM juga 26 Hz DDR4, dan SSD-nya udah ada SSD SX8200 Pro dari XPG Adata M2 NVMe 780 PCIe Gen 3x4 SSD 256 GB. Jadi bahan yang dibutuhkannya adalah obeng, terus kartu buat nongkel casing bawah. Oke, langsung aja. Pertama yaitu membuka semua baut yang lembab di bawah. Kemarin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 baut. Oke, di sini udah ada slot SSD-nya dan di dalamnya ada slot RAM-nya. Ini jangan lupa sebelum upgrade laptop kalian copot dulu slot ini biar enggak tangkap. Ini dicabut. Tinggal kita lepas RAM-nya. Kamera cabut, kita ganti semuanya. Kita langsung pasang RAM. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. SSD Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change you and me. Jumping off the edge, they said dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring.
pasang semua SSD SPG. Tinggal kalian tutup kembali. where the moon and water meet, somewhere close to harmony. When the world is sound asleep, something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take, something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. Sholat subuh dan We're falling, we're making through, we're climbing, we're soaring, 1,000 views. please jangan lupa sambil baterainya lagi. Tadi gue lupa sambil baterainya. Tuh guys, Oke guys, di sini RAM-nya udah jadi 12 GB dan di sini SSD-nya sudah terpasang 239 GB dari Adata SX8200 PNP. Oke. mungkin segitu aja video share hal ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen jika ada kritik dan saran. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Nanang. Thank you and see you. I'm walking alone, the streets are empty.